Bilkisu, Yeah, welcome. thank you. Jibo, Inawani. ya kike? Alhamdulillah. Ya na ga wai wuri ɗaya Arif, ne kamar. welcome. Okay, ga Arif kamar yayi joining. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Atika. Welcome. Welcome. Thank you. Um, So I think all of our speakers are here, right? But I haven't heard from Arif. It's like I saw Arif join in. I don't know what happened. Yeah, I think he joined. Oh, I'm with you. all right, okay. Okay. Welcome everyone. Thank you for honoring our invitation. I know you all have busy schedules, but thank you for making your time up for us. Um, my name is Aisha Sami Najibo. I am the Legal Empowerment Officer for Isawali Empowerment Initiative. Isawali Empowerment Initiative is a non-governmental organization, and then we have three that deals with young women and children. We have three thematic areas. We have the livelihood support, we have the educational empowerment, and then we have the legal empowerment. And I am part of the legal empowerment department. So if we'll go around and introduce ourselves, we'll start with Atika. Please introduce yourself. Good afternoon, everyone. My name is Atkamla Idris, and thank you for having me. Assalamu Bilkisu. alaikum, everyone. My name is Bilkis Mahmoud Ibrahim. Thank you for adding me. Okay, thank you, Bilkisu. And then we'll go to the gent in the middle of the ladies. Good afternoon, everyone. My name is Ibrahim Arif Berra. All right. I hope you can hear me. I think, Aisha, I can't hear you. I think you're. Oh my God, I'm so sorry. I was on Oh, mute. I thought the problem is from my end. Okay. Okay, I was sorry. Okay, I was just talking about the project we're implementing. We are implementing a project in collaboration with RULAC. The project is on awareness and educating the general public on the provisions of the ACJL. Yesterday we had an Instagram live session, and then today we are having a Facebook live session where we can discuss the rights of the vulnerable persons, understanding bill provisions in the Kano State ACJL 2019. So our first speaker is Atika, who will discuss the right of vulnerable persons, understanding bill provisions. Atika, the floor is yours. Okay, has she gotten off the... Yes, salam. Okay, since I think Atika is facing network issues, Bilkisu, okay, maybe we'll start with you, Bilkisu. So understanding the bill provisions in the Kano State ACJL. Okay. Assalamu alaikum once again. My name is Bilkis Mahmoud. And understanding bill provisions in Kano State ACJL, the right to bail is a constitutional right enshrined in our own constitution. Section 1
68 of the ACJL Kano State clearly states that when a person is suspected to have committed a crime or an offense, he may be released on bail, either unconditionally or with certain conditions. We have two types of bail. There is the administrative bail and there is the court bail. The administrative bail is the type of bail which is being granted at the police station, and the court bail is the Can you hear bail me? which is Sorry, granted my network got interrupted. at the court. Yeah, well, I figured that. So, Bilkis is now presented. Then when she's done, we'll revert back to you, Atika. At Thank the you. court, that is either the magistrate court law or the high court. Under the court bail, we have two instances. That is bail pending the trial of the accused, and there is bail pending the appeal of the accused. Bail pending trial of the accused is when the case against the accused is still pending before the court, and the accused is being granted hello and the accused is being granted bail pending the determination of his case, while bail pending the appeal of the accused is where the person has been found guilty and he intends to appeal the conviction, even though the right to appeal is enshrined in the constitution, but it's not a fundamental right. This type of appeal is more difficult to obtain because the presumption of innocence does not still exist here, again, as the person has already been found guilty by the court which tried his case. Though it is arguable that the presumption of innocence is still pending the determination of the appeal. Granting bail, it's at the discretion of the court generally. That is what the ACJL under section, I'm not sure of the section, I'll check again, but it's the granting bail, it's at the discretion of the court. There are certain things or instances the court may look at before granting an accused person bail. That is the gravity of the charge, the strength of the evidence which supports the charge, the gravity of the punishment in the event of conviction, the previous criminal record of the accused, that is whether he is a first-time offender or he has any other criminal record, the probability that the accused may not surrender himself for trial, the likelihood of the accused interfering with the witnesses, that is maybe threatening them or maybe attacking them. We also the likelihood of the charge being brought against the accused, the likelihood that another or further charge being brought against the accused, the probability of the guilt, intention to protect the accused, the necessity to procure medical or social report pending final disposal of the case. Okay, thank you so much, Bilkisu. And then I just figured that can we be mixing English with Hausa so that we can get a wider reach? You can present with whichever you're comfortable with. Atika, I know you said English, so here we will stick with your English, but for the rest of the speakers, za mu iya haɗawa da Hausa saboda dai a samu a isar da saƙon yadda ya kamata. Bilkisu, thank you so much. Kin faɗa cewa akwai in za a yi bail, akwai bail da za a yi, maybe za a bada wasu za a yi conditional da unconditional ba. Wasu akwai conditions ɗin da za a yi setting a ce sai an yi following wannan condition ɗin za a bada bail. Wasu kuma kawai za a ce an bada bail kawai haka kawai ba sai an bada conditions ba. To kin ga kamar for masu conditions ɗin kin yi setting cewa akwai certain
abubuwa da ake dubawa for the conditions. To kamar what type of crime mutum zai committing da kawai za a bada unconditional bail, cewa ba sai an bada wani condition ba, kawai za a ce to shikenan je ka an baka bail ba tare da wasu ka'idoji ba. If it depends on the nature of the crime, in crime ba serious crime bane ba kamar murder ba ko kuma homicide dai, the court may grant. In is just theft or stealing, duka dai irin wayannan crimes din minor crimes dai, court usually tana granting mutum bail. Kawai dai ana so mutum an yi granting ɗinka bail, court za ta ce maka you should make sure you appear before court ɗin nan at adjourned date ɗin da aka baka. All right, so thank you so much. Mun gode. Then Atika, we're ready for you. Hopefully yanzu your network is stable. So your discussion will be on the right of vulnerable persons, understanding bill provisions in the Kano State ACJL. The floor is yours. I think your mic is. Atika, I think you're muted. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay, good afternoon, everyone. Thank you for having me once again, and it's an honor to discuss an important topic of bail provisions and how this topic relates to specifically vulnerable persons under the Kano State Administration of Criminal Justice Law. So the topic that I'll be speaking on this evening is understanding rights of vulnerable persons in bail provisions under the Kano State Administration of Criminal Justice Law. The Administration of Criminal Justice Law generally make provisions for bail, which is provided under section 161, 168, 169, 170, 171, 172, up to 179. All are provisions relating to bail under the Administration of Criminal Justice Law. However, the ACJL did not specifically make provisions for vulnerable ones under the ACJL. It did not specify categorically in its provision that, okay, this provision specifically applies for vulnerable persons. Vulnerable persons, particularly within the criminal justice system, are groups of persons that require special attention due to one or two barriers they often face in accessing justice. So in trying to understand the topic, let's define who vulnerable persons are in the criminal justice system context. So vulnerable persons could include minors, women, especially pregnant women or nursing mothers, persons with disabilities, the aged or elderly people, and also people or persons with mental health challenges. All these categories of persons, we can tag them as persons that are vulnerable. And these persons, they faces one or two challenges and limitations that make their interaction with the legal system more complex. So now, in Kano State, which is one of the states in Nigeria, there are some provisions in the ACJL that recognize the need for additional protection of this group of persons. And when we said vulnerability here, it's not limited to physical characteristics, but it can also include social or economic conditions that can even hamper one's ability to navigate the criminal justice system. Now, section 171 categorically of the ACJL make provisions for bail, but
Because the ACJL also recognizes the rights of the vulnerable ones, it makes provision under Section 170 that where persons that I just listed above, that's vulnerable persons, are found committing an offense, or those persons commit an offense in the mix of persons who are not vulnerable or are not minors, then even before taken to court, even at the stage of a police custody, they can be granted bail. This is to show you that yes, the Kano State Administration of Criminal Justice Law is really, really concerned with the vulnerable persons in Kano State. Now we have the principle of bail generally as of right. Bail, it's a fundamental right under the Constitution, under our 1999 Constitution, and especially under the within the framework of presumption of innocence, which is enshrined under our Section 36 of 5 of the Constitution of Federal Republic of Nigeria. Now, the Kano State Administration of Criminal Justice Law, it aligns itself with this provision by emphasizing that bail should be accessible to all persons. When I said all persons generally, whether you're vulnerable or you're not vulnerable, bail should be accessible to you. But it provides a caveat. It now said that unless there is a compelling reason for you to be denied bail. However, for vulnerable persons, access to bail can be hindered by so many factors. And I'm going to just list these factors and explain briefly some of these factors that can serve as a hindrance or challenges to vulnerable ones in trying to access bail. We have financial resources, can be one of the factors. We have inability to provide sureties when they are being granted bail. And some of these vulnerable persons are not even aware of their rights to bail. So now, the ACJL attempts to address these barriers, but you see, in practice, in actual practice, there are still so many significant gaps. So, for example, um, a minor or someone who is vulnerable, that falls under the category of persons I listed as vulnerable persons, might be accessed. Let's say, for example, was granted bail, and he does not have the capacity or financial resources to perfect those bail conditions. You see, instead of um he will start thinking of, okay, what will I do in this instance? What will I do? Because he doesn't know other avenue for him to explore to make sure that such a person fulfill those conditions for bail. Those minors continue to be in detention. Even though they don't mix them up with hardened criminals, they have special homes that are kept. But because of this financial resources, which serve as a hindrance for them, they will not be able to get bail. We also have pregnant women, nursing mothers, and elderly persons that the ACJL also recognize as persons that can be granted bail. But because of these challenges, a lack of awareness or legal representatives, we have limited number of pro bono lawyers that are willing to just represent vulnerable persons free of charge without paying them. So this limited number of pro bono lawyers that we have also serve as one of the, let me say, limiting factor or challenges for representation of all these vulnerable persons for them to have access to bail. And we also have discriminatory factors or practices that, okay, you are a woman, you cannot stand as a surety when bail is granted to certain persons or certain vulnerable persons because you are considered as the weaker person. So all these factors are one of the factors that hinders people, or rather vulnerable persons, access to bail. I also want us to note that
the fact that we said under the ACJL there is a provision for bail, we should not be mindful of the fact that bail is purely the discretion of the court. Even if when you meet certain conditions that warrant you to be granted bail, it is solely the discretion of the court to grant you bail. But when it comes to vulnerable persons, when it comes to vulnerable persons, the courts are always concerned about the well-being of the vulnerable persons generally. Generally. So after all, and also additionally, we have one or two challenges after bail is granted. These challenges that I mentioned: lack of awareness, illegal representation, discriminatory practices, financial barriers. These are some of the challenges that can come in even before bail is granted. Now let's talk of challenges that comes after bail is granted. You see, we have challenges in terms of court officials, where they will charge exorbitant fees for you to perfect those bail. They will charge exorbitant fees, and those fees, because they are too high and people cannot be able to maintain such amount, you see that okay, a person is granted bail but could not fulfill those bail conditions, you continue to be in remand homes. And additionally, also, aside from court officials, we also have on the part of the prison warders too. Prison warders, when I said prison warders here, I want people to take it in the context of let's say those in charge of the remand home, because minors are not kept where hardened criminals are kept. So we also vulnerable persons also sometimes face these challenges when it comes to bail. So you see, these are some of challenges that can come even after bail is granted. However, we have rather, let me say that there is a way forward to all these challenges, and if we provide for opportunity for reforms and practical solutions. Now, strengthening our legal aid system in such a way that increased funding for, let's say, you see, we have legal aid council that handle cases pro bono for people that cannot afford legal representation. So if funding can be increased for this kind of legal institution, and also it could improve representation for vulnerable ones, ensuring that they have advocates who can argue for bail on their behalf. There should also be education and training for law enforcement and judicial officers to recognize and accommodate the special needs for vulnerable individuals. And this can also lead to more equitable application of the provision of the ACJL. Additionally, we also have all these community-based organizations like what ISAP Wali Empowerment is doing right now. We should create programs that driven big programs that could help address all these financial challenges of indigent persons, providing alternatives to detention for those who cannot afford bail. So, by way of conclusion, while the Administration of Criminal Justice Law includes bail provision that aim to protect vulnerable persons, practical implementation it's always a challenge. Is one thing that ACJL make provisions for vulnerable persons with regards to bail, and also for even other persons, but we always have this problem of implementation. Now, addressing the barriers these individuals face requires a multifaceted approach that includes legal reform, education, increased financial and community support. So, as stakeholders that we are here, all of us, we have the opportunity of knowing the provision of ACJL that make provision for bail. We have, let me say, insight how to navigate all these things.
We must continue to advocate for changes that prioritize the dignity and rights of vulnerable persons in the criminal justice system. We should also ensure that their vulnerability does not in any way translate into disadvantage within the legal process. Thank you so much. Thank you, Atika. That was really insightful, honestly. And then I particularly like how you after bringing out the issues, you brought a way forward. Like for example, what we are doing here. Of course, as people will say, talk is cheap. We can sit down and then we can talk about it, but then to implement, we all know in Is the Nigeria, problem. implementation is the problem. We have the laws, they are there, they have protected the vulnerable people, they have protected the people, the non-vulnerable people, everyone is protected, but then to implement the law. That is where the lapses are. And then you also talked about women standing as surety, which is very important because a woman za a ce to ai ita mace ce me za ta yi ai ba za ta iya tsayawa surety ba ku je ku samo mana namiji, but then it has been categorically stated, I think it's section 30 na ACJL ya ce mace za ta iya tsayawa as a surety, da haka ba a yi limiting ɗinta ba dan ita mace ce a ce an yi limiting ɗinta ta tsaya a surety. There's something that you talked about that I want to ask a question about. Idan Okay. kamar an ba da wa mutum beli, and then there are specific conditions da za a sa, za ki ga cewa wannan abubuwan mutum ba zai iya kawo su ba, ko a ce sai ya kawo example a ce civil servant level 15, ko kuma a ce za su ba da bond na kuɗi da yawa. For example, recent example ma yaran da aka kama su for end bad governance, I kin ga an ce bond for their bill is level 15, and then aka ce kuma sai sun ba da level 15 and 10 million. So what will happen in circumstance where mutane conditions ɗin ba? Is there an alternative? Yes, there is an alternative, and I can a bit chip in Hausa. So, for example, in kama a misali a ce an ba da kai beli, kuma like ba za ka iya cika wannan ka'idojin da aka bayar na beli ba. There is what we call review of bail terms and condition. Wannan kotu da ta ba da kai beli kuma ta kawo ka'idoji da cewa ya kamata ka cika wannan ka'idojin kafin a ba da kai a hannun beli. Idan ka ka'idojin nan sun maka tsauri da yawa ba za ka iya cikawa ba. Ba za ka iya cikawa ba ga wayanda suke da lauya wanda yake tsaya musu. In kuma wayanda ba su da lauya, kotu za ta baka dama kai magana ma, saboda kotu ai ta kowa da kowa ce. Za ka iya roƙa cewa to wayannan ka'idoji da aka baka sun yi maka tsauri, ba za ka iya cikawa ba saboda dalilai kaza kaza, ko kuma a ce a misali an ce ka kawo mutane biyu su karɓi ka beli, sai ya zama kai ba mazaunin gari bane, ko kuma kai baka da a ce an ce level 15, baka da wani wanda zai tsaya maka level 15 har mutum biyu, kaga yana cikin babban hujja da baka da wanda zai kawo maka, sai ka iya ce kotu to kotu ta sake dubawa ta dan sauƙaƙa maka a waɗannan ka'idoji ta sa, sai ka ce kai applying for court kai reviewing, to kotu za ta duba ta ga a'a wannan hujjojin da ka bata a'a hujja ne ya kamata da ta kalla ta maka dan sassauci. So in kai wannan application din zaka kotu za ta duba sai kuma ta dan sassauta sai a ƙara rage maka. So kuma shi wannan bond din da ake faɗa sometimes zaki ga mutane suna dan zama confused. In aka ce bail bond, ba wai in aka bada kai beli wannan bond din zaka hada da condition din da aka bada kai beli bane. Shi wannan bond din zaka kai ne za a ajiye a matsayin idan ka gudu, to wanda ya tsaya maka a matsayin shuwati ya karɓe ka, to sai ya kawo wannan bond ɗin da aka bayar. Mostly ana sa shi a matsayin kuɗi ne, monetary terms kuɗi ne, za ka ga an ce a'a miliyan 1 miliyan 2 kaza kaza. Sa shi ake sai a ce saboda in wanda ya tsaya maka ya kasa kawo ka, to sai ya kawo wannan kuɗi an ajiye shi a ma'ajiyar kotu. To kenan dai ba kuɗin za a kawo ba. Kenan dai ba kuɗin za a kawo a ajiye a gaban kotu ba a ce gashi, sai idan shi suspect ɗin ko defendant ɗin ba ya gudu, sai a ce to kai shoti da ka tsaya masa kawo wannan kuɗi. To ka kawo wannan kuɗi. Yawwa haka. Yawwa Tom, thank you so much. Thank you. All right. The gentleman in the midst of the ladies, Ibrahim Arif. Yanzu gaskiya the two speakers sun yi elaborating sosai.
I want to ask you a question. Akwai abin da ake cewa recognizance ba? Idan za a yi bail, especially when it comes to a respect of children. To ya wannan recognizance ɗin yake yi. Kuma in respect of children kamar minors haka, ya ake karɓar su bail kuma yadda ake maganar recognizance. Kasan kuma akwai wanda abin da ake kira self-recognizance. To su yara ko kuma vulnerable persons ɗin za su iya yin self-recognizance ko kuma sai dai sun samu wani da zai musu surety. Thank you. Well, yawanci in kika ji an ce mutum an ba da shi based on self-recognizance, yawanci manyan mutane ne. Wanda an san ba zai yi jumping bail ba, zai dawo kotu saboda zai protecting wani name ɗin shi ko da wani abu. Dole ne manyan su ma suna guduwa. So amma dama ka'idar a ACJL shi yaro in za a ba da shi bail, ba za a ba da shi ko da kotu ta yi discharging ɗin shi. Ba za ta sake shi haka kawai ya tafi ba, yanda za a yi wa wani misali kotu ta yi discharging a acquitting ɗin shi a ce ya tafi kawai gaba ɗaya ba. A dole sai an haɗa shi da wani guardian ɗin shi ko mahaifin shi ko dai wani mutum dai da shi yake rike da larurarsa haka. Ba za a sake shi haka kawai ba saboda he's a minor. So a beli ma haka kotu za ta iya cewa ta sa conditions maybe marasa tsauri ko babansa ya zo ko wanshi ko dai wani guardian ɗin shi, amma ba za a saki yaro haka kawai ba ko kuma a bada shi based on self-recognizance, saboda presumption ɗin shine in kana yaro dole you have someone that is looking after you, so ba za a iya sakin mutum ba. Ko in this recent protest cases akwai yawanci yaran da aka kama wanda cases ɗin da aka yi a Kano an ba da su beli, wasu an yi discharging ɗin su at the first instance, amma kotu ta riƙe su ta ce dole kowa a cikin su sai ya kira ko guardian ɗin shi ko mahaifin shi ko mahaifin shi sun karɓe shi, ba za a sake shi haka kawai. All right, thank you so much. To what about akwai question dama da nake so in yi posing? Saboda mutane suna da tsoro cewa idan an ce ka je ka tsaya mutum as surety, although mun yi magana bond ake bayarwa, but mutum zai ce ta ya gudu ni kuma a zo a kama ni a rike ni a ce ni na zo na tsaya masa, gaskiya ni ba zan tsaya masa ba. To in instances ɗin da muna so mu wayarwa da mutane kai a irin wannan, Arif fiye da Allah. Ni yawanci shawarar da nake ba mutum in yace zai tsaya mutum beli, kafin ka tsaya mutum beli you have to be very sure ka san inda za ka same shi ko da ya gudu, saboda wannan bond ɗin da aka sa in aka zo aka rasa shi kai kotu ta sani, kai kotu za ta kira. Ko da misali yau an je kotu defendant bai zo ba, the first point of call shi waye surety ɗin shi, za a ce surety ɗinsa ya zo ya showing cause why shi defendant is not in court. Saboda haka in dai baka san mutum ba ko baka da wata alaka da shi, so gaskiya karɓarsa beli yana da matukar hatsari, sai dai in za ka iya fulfilling wannan bond ɗin to shine you are safe. Amma gaskiya in baka san mutum ba, ni ba zan ba mutum shawara a ce ai za ka iya karɓarsa beli kawai, ai beli ne kawai. Sai dai in ka san duk inda ya gudu ko ba zai gudu ba, ko kuma in ya gudu ka san inda za ka kamo shi. Kuma bugu da ƙari ma idan ka kasa kamo shi, because ba wai bond ɗin za a fara cewa ka kawo ba, a'a kai kawai za a ce to tunda ka kasa kawo shi, da ka san cewa baka da tabbacin yadda za ka same shi, to kai za a rike. Ba in most of cases ba cewa ake maka kawo ban ɗin ba, sai an fara rike ka tukunna, saboda za a kama ai haɗa baki kuka da shi ya gudu, shi sa dama ka karɓe shi beli. So yana da kyau ya zama cewa duk wanda za ka tsaya ma a matakin beli ya zama wanda za ka iya account, someone that you can account for, wanda ka san inda za ka nemo shi. Ko kowa duniyar da an kasa kamo shi, kai ka san da za ka nemo shi, saboda in abu ya zo ya ɓaci to kai fa za a dawo kanka. Even though an ce a Kano akwai ba sana'ar da ba a yi, akwai masu irin sana'a su daily suke tsaya mutane. To su ba sa tsoro a rike su. Su tashi speciality ɗin kenan. Okay, Tom, as a surety, idan ka fuskanci cewa shi wanda kai standing up for
ka tsayawa. Akwai yana kamar walawala yana kana tunanin cewa zai gudu. Can you go to the court and ask to be discharged cewa to ni kuma gaskiya na ji ba na so in tsaya mutumin nan saboda ina tsoro kar ya zo ko ya gudu or something like that. Can you go to the court ka ce to shikenan kana so a discharge ɗinka from being a shorty? sosai ma kuwa doka ta baka dama kana ganin irin wannan problem din ko yana zuwa kotu ko ya daina zuwa kotu amma ka san inda aka kamo shi to in dai ka san next attendant din kawai ka zo da shi ka ga a kotu kai formally kana withdrawing shortship din da kake mai ya nemi wani to a nan kotu din dama irin shorty din guda ɗaya ta bayar za ta ce to ya nemo wani ko kuma ta remanding din shi tunda yanzu bai da shorty. Okay, kina application din already kawai zaka iya zuwa gaban kotu ka yi shi ba sai ka yi formally ka rubuta ba. Kai kana so ka withdrawing saboda matsala kaza. Sai kotu za ta yi take recognition shi kenan hankalinka a kwanci. All right, thank you so much. And then thank you. Akwai me abun karawa from what we discussed? And also, I have an additional question. Okay, go ahead. Then I'll ask my question after that. Proceed back on. Okay. Well, we are all gentlemen. Haka aka ce mana ko? Okay. Wannan ina maganar administrative bill ne. An ce bail is free. Kuma bail is your right. Amma kuma mutane da yawa za su ce, na je police station, na je a nemi beli, and then kuma police sun ce sai na ba da wani abu za a yi processing beli ko wani abu. Me position of law in that aspect? Though police wai suna cewa wai processing fee. So ka'ida ne gaskiya. Ka'ida ne kamar yadda kowane police station kika je za ki ga a rubuta bail is free. Amma in za mu gaya kanmu gaskiya wannan abin kawai a rubuce ne. Amma yawanci 'yan sanda za ki ga suna ba da hotline don ina jin abin misali kamar kun yi ko last ran Tuesday ne an yi maganar wannan bail is free din. Sai an ba da numbers da idan ka je aka nemi beli ɗan sanda ya nemi ka ba da wani abu kafin ya release mutum of bail. Ka tura complaint to numbers ɗin kamar sun yi wani anti-corruption committee ne ko ne da irin wannan abin. Irin in ka je wajen police an tambaye ka ka ba da kuɗi to ka tura complaint ɗin ga ɗan sandan ga kaza ga abin da ya tambaya ka tura complaint ɗin formally. So wannan dama ba doka ba ce gaskiya. Shi yasa ko ina ma in ka je za ka ga a conspicuous place a rubuta cewa bail is free. So amma gaskiya a takarda ne yawanci wannan in ka je practically in ka ce not say anything da atika ta zan yi ba. Doni ina ga gaskiya like in addition like kamar a ce way forward kamar yadda kuke advocating akan yara da vulnerables da waye za ku iya rubuta how am I going to put it kamar a ce suggestion ne ko kuma korafi cewa okay why not ya zama kamar yadda ake sawa a dokance a ce idan kai kaza laifi a doka ta kaza za ta hukunta ka to ya zama kawai an mai da shi doka cewa beli kyauta ne duk da dama haka ake cewa amma ga fa doka nan a misali a ce ta ce beli kyauta ne kuma idan wani ɗan sanda ya ce ka biya kuɗi domin a baka beli to za a kama shi da laifi na kaza sannan kuma za a masa ɗaurin kaza na ɗaya kenan sai kuma na biyu ya zama cewa bayan an zartar da wannan doka ya zama cewa akwai wayarwa cewa fa to daga yau fa ga doka nan an samar da ita ta ƙasa ko a ce a misali Kano State ta fara sai wasu sauran ƙasusuwa ma su implementing ɗinta wasu garuruwa sai a ce okay to yanzu ga fa doka an ce beli kyauta ne kuma doka ma ta ce a ƙasan sashe na kaza kundin kaza ya ce to in fa aka kama ɗan sanda ya ce kaza ka biya kuɗi kaza to za a ci shi taron kaza kuma za a hukunta shi ina ga daga haka mutane za su fara ganewa ce ya kamata su tsaya da kafarsu
they should fight for their right. Su ma kuma 'yan sanda za su ce a to yanzu asirin su ya fito fili, da labulen da suke da shi an cire musu wannan labulen an fito da su, so ko da za su tambayi kuɗin za su yi shi da taka tsantsan, saboda sun san cewa fa in wani ya je ya sanar cewa za a bada dan uwansa beli ko wani nasa, amma an ce ya kawo kuɗi, kuma ya san sunan ofisan da ya tambaye shi wanda yake in charge na wannan case ɗin ga abin da zai same shi, to ina ga za a dan fara samun limitations na irin waɗannan cases ɗin da zaki ga ana demanding kuɗi kafin a saki naka ko wani naka da aka tsare a cikin hannun beli. To kin ga wannan kenan ba daga law enforcement ɗin ne kaɗai ba, har mutane su ma kansu ya kamata su tsaya su san cewa wannan dama ce da doka ta bani cewa idan na zo karɓar beli it's free. Don haka ba wai in an ce ka kawo processing fees kamar yadda Ibrahim ya ce ba, ya kamata kai ba ka ce to to ai ma doka ta bani cewa doka ta ce bail is free, and then kuma mutane ma su kansu ya kamata su zama proactive kenan za a ce su rika reporting irin wannan saboda exactly su taimaka, idan ba sa reporting abu ai zai ci gaba ne, kawai sai dai a ta magana ana nan an yi posting din shi ko ina bail is free, amma kuma in reality bail is not free. Yawwa, exactly. Cewa ma a bar wai harkar belin nan ma purely to be at the discretion of the court, kun shi kan shi yanda provision in ya bayar should be reviewed, saboda wasu kotunan kaga kamar ana haɗa baki ne, ba za a ce da haɗa baki ba, akwai dai certain abubuwan da mutum za a iya granting in shi bail, but still sai kiga ta fama ba za a yi granting in mutum bail ba, saboda shi wannan granting bail din it's a fundamental right. At least a ringa dama akwai wani case na Supreme Court da yake cewa bail shouldn't be excessive, but mostly sai kiga an saka bail yayi tsauri yanda mutum ma ba shi da hanyar fita, just like yanda kika yi citing wannan wannan na instance in yaran nan na wannan na Abuja, gaskiya ya kamata a ce ma both an yi reviewing din shi kan shi zancen nan na cewa wai it's purely at the discretion of the court, in my own view. Ai kamar an ce bail is a discretion of the court, kamar an baka da hagu an dama ne ko an karba da hagu, an ce it's your right, kuma amma an ce wannan right din sai an ga dama za a baka. Sosai ma, so gaskiya ana kamar infringing. Exactly, an ce it's your right, kuma an ce an ba. I had a bit of network. An baka a hannun wani, it shouldn't be like. Aka karɓe da hagu, an ce it's your right, to kuma an ce kuma an baka at the liberty of the court, exactly ya kamata akwai certain abubuwa da za a abin nan duba. Gaskiya ya kamata. Dazu, Ibrahim, you were trying to say something before I pose this question. Yes, what I'm trying to say is she ACJL din nan gaskiya is one of the most important legislation da aka taɓa yi regarding criminal justice system. Idan aka yi implementing ɗinsa fullest, ina tunanin za a samu abubuwa da dama. Na farko ba za a dinga kama wanda ba shi ya yi laifi ba, zai ragu sosai, saboda yanzu we have a lot of innocent people a prison. Kawai saboda wasu abubuwa da ya faru, yanzu misali a ACJL tun from point of arrest ya yi specifying cewa misali yanzu ba za a zo ana nema na ba a ga abokina a kama shi, ya yi abolition a arrest in first thing. Sannan na biyu, in an kama mutum wajen taking statement din shi, yawanci za ki ga ko da a kotu ne mutane suna complain cewa wannan first statement din shi ba shi ba, duka ya ci a wajen 'yan sanda aka rubuta mai statement, he just signed the statement. So ACJL sai ya zo ya yi magana cewa ba za a yi taking statement din defendant ba sai shi in ya ga dama ba da statement, sannan in ya ga dama ma his lawyer must be present, in bai da lawyer someone from legal aid council ko wani CSO ko kuma wani person of his own choice yana wajen, sannan za a yi taking statement. So wannan zai sa ba za a rubuta statement ɗin da kai ba abin da ka faɗa ba kenan, ɗan sanda ba zai rubuta ma. Sannan wajen recording statement ɗin
za a rubuta in the language that you understand, sannan za a yi translating ka gani sannan kai signing. To kin ga an kama mutum a ka'ida, an bi doka, an kama shi, sannan an zo an yi taking statement din sai ya rubuta abin da ya sani, kuma abin da ya misali abin da ya faru ba ƙara mai komai ba, tunda da people there sun yi endorsing ma statement din cewa they were present aka ɗau statement din. Sannan aka zo an yi arraigning mutum a kotu. Dokar cewa ta yi trial din day by day za a day to day trial, so amma is impracticable gaskiya. So amma duk da haka dai ba a son daga for more than 2 weeks. Sannan aka zo trial din, after wannan ba za ka zo kai ta neman unnecessary adjournments ba. A dokar cewa ta yi 5 adjournments maximum za ka yi. So wannan prolong trial din da ake an ɗau shekara da shekaru ana yi, idan aka bi ACJL din nan fully zai rabu. Sannan aka zo misali an yi sentencing mutum offenses that are minor offenses, even though an ce capital offenses ma za ka iya yi in za a yanke hukunci irin saboda a custodial sentences. Yawwa, non-custodial sentences. Non-custodial sentences. Yes, saboda ba a ce kullum kawai an cika prison mutum yana yin laifi kawai a ce an kama shi an kai shi prison ba. So za a iya bashi a ce ya shara, wani yin sharan ne ma zai fi damunsa ya ce ya gware abin da ya kamata, saboda ka a ɗan sanda waya ta ce za ta mutu yawa ka a kunya tashi. So gaskiya kamar an ce je shara kasuwa sosai. Dan aka in za a implementing into food, wallahi za a samu raguwa abubuwa da yawa, prison zai ragu, za a daina kama innocent mutane ana kulle su without due cause. Sannan a ACJ din da ya yi magana cewa kowane police station monthly the last working day of every month ya ba da report na mutanen da suka yi arresting, mutanen da suke detaining presently, mutanen da suka ya ba da full report of wayannan activities din da ya faru a chief magistrate supervising the station or the area. Sannan shi ma chief magistrate monthly ana so ya supervising of police station around his court, ya duba ya ga suwaye wayanda ba a bada beli ba, he can, if the offense is triable by magistrate, zai iya bada su beli, in ba a arraignment ɗinsu ba za a iya arraignment ɗinsu, haka dai. So gaskiya inda za a yi dokan nan Peter fully za a samu sauki sosai. Don to me ACJL damar da ta ba defendants kamar ya mafi irin it's wanda yake kara favor of defendants is more like pro defendants. Kamar wanda aka yi kara ma ta sama littafin. Amma is a good law gaskiya. Ni akwai dan wani practical wannan ma da nake so. Shekara 2 baya da suka wuce dan wani wannan zan dan yi sharing, amma ba zan for confidentiality purpose ba zan kira suna ba. Akwai wasu yara minors, ina ga dukansu ba wanda ya kai shekara 16, aka kama su. Ina irin almajirai da suke zuwa cirana su je wani garin dai a ce ka je karatu kuwa suna dai dan yawon su suna neman ya akai sai wai aka kama su aka kai su prison. Su uku wai sun saci kiosk din mai kaza, idan irin ba su kaza da suke sai da kaza, wai sai shi ya ce wai sun ɗaukan masa kiosk wannan da farin dan abin nan da suke sawa suke jera kaza. Su uku sai aka tattara su gaba ɗaya aka kai su gidan ajiyar yara aka ajiye su, ba wanda ya kai shekara 16 a cikin su. To kuma kin ga su na ɗaya ba 'yan Kano bane, ɗaya ce ko shi daga Katsina yake, kawai dai sun zo sun tattare a Kano irin da yadda ake turo su makarantar nan da sauransu. Kina ganin su kin san da vulnerable, wani ma daga cikin su bai da wani koshashen lafiya, kina ganin shi dai gashi haka zaki ga yau a kawo su gobe ka a kawo su, yau a kasu gobe ka a su. Muka dage nai a bada su beli, aka ce sama al'al ne ce ai ba zai bada su beli ba saboda ba su da wanda zai tsaya musu.
ya zo a farko ya bada su beli, ya ce ya bada su beli, ya sa kowannensu mutum bibbi ya karɓe su. Muka zo ma ɗaya ma an kasa samun wanda zai karɓe su, biyu daga cikin su aka samu wanda zai karɓe su, ɗaya daga cikin su shi da ba ɗan kanan ba aka rasa wanda zai karɓe shi. Muka zo na sake applying na ce to mai shari'a ya duba ya mana reviewing ya sauƙaƙe wannan mutane biyun da ya sa, saboda shi ko ɗayan ma ba shi da shi. Ya ce ai ba zai yi ba, dole sai an samu ko wani nashi ko wani ɗan uwan shi wanda zai iya karɓan shi zai gudu, ko kuma ya sa mana akwai abin da ake cewa accelerated hearing, ai sauri duk sati kawai a zo a case din an gama. Haka fa to ki ga hukuncin dan laifin da suka aikata, duk da dai laifi ne da suka aikata, bai ci a ce an ɗauki wannan lokacin ba, amma saboda me part of conditions ɗin da za su cika kafin a bada su beli shuwati na ciki, amma ɗaya daga cikin su ba zai iya fitar da wannan shuwati ɗin ba, ya za masa zama na tsawon lokaci da dama. Ga damar dai an bashi an bada shi belin, amma kuma an karbe, tunda kuma shi ba zai iya tsaya ma kansa a ce ya ce self recognized, tunda shi ba wani bane a gari da aka san shi a ce a'a ko in ya gudun an yi shela a ce ana neman sa za a iya kamo shi, bai kai wannan matsayin ba. To duk irin waɗannan abubuwan zaki ga mutane ba su da hanyoyi da za su magance waɗannan abubuwan, kuma ga dai doka ta isa, doka ta kai matsayin doka, amma ba mu da practical implementation. Dan ni a lokacin har ina cewa ni ce wannan alƙalin in na duba a rana ɗaya kawai za a kashe kitsin, kai da aka ce an satan maka kaza to ai kuɗi ai kiyasa an sata kawai sai a basu non custodial punishment. To kai ka zo ka share nan wurin kullum ka dinga zuwa, kai ka zo kai, duk wanda ya ga haka yau a jikin shi ya ji cewa ya yi aiki tukuru saboda me ya yi laifi kaza in ina ganin nan gaba ma ba zai sake ba. Ko kuma a ce a je ya sharar kasuwa, sai yau abokin shi ya gan shi yana shara, ya ce kai wannan yana shara kuma laifi ya aka kawo shi, zai ji kunyar a gan shi yana wannan aikin, kuma har a ji mai a ce wai ya ɗauki wani abu makamancin kaza ne yasa aka masa wannan hukunci. To duk ana implementing irin wayannan abubuwan kamar yanda Arif ya ce, kin ga za a samu sassauƙin wannan congestion ɗin da ake yi, sannan kuma za a koya wa yaro, saboda ana tsare kuma lokacin ma zaki ga wani halin banzan a cikin wurin tsaron nan yara suke ƙara ɗauko su, duk da dai a ce an kama su da wani hali da ba kyau, suna zuwa za su ƙara koyo wasu marasa kyau. So duk irin guje ma waɗannan abubuwan sai ana yi ana utilizing waɗannan opportunities ɗin da ake da shi, sannan kuma ana patronizing non-custodial punishment ɗin shi. Okay, thank you so much. I have just 2 questions before we round up. Kamar yadda ɗazu Arife maganar arrest in lieu da ake yi, an zo kama wani sai kuma ba a same shi ba sai a kama waninsa. To most times za ku ga cewa idan an je an kama wani, especially police sun kama, yanzu kamar ni for example an zo a neme ni ba su ganni ba, dan sai suka kama sister dina, dan sai aka kai ta police station. To idan an je sai a ce to ai ita an zo neman ta ba a ganta ba, an kama wannan, ai wannan sai dai a karɓe ta beli ya kamata a karɓe ta, ko kuma su sake ta ne, discharge ya kamata su ke nema ba. Sorry, net ɗanin da ne? Ki dan maimaita question ɗin, ya ɗan yi network ɗin ya yi season. Hello, sorry. Ki repeating question ɗin, network ɗin ne ɗan yi season. Yawwa, okay, sorry. Ina maganar arrest in lieu ne, kuna ji na yanzu ko? Yawa, ina magana arrest in lieu ne, waya aka kama wani instead of wani. To ɗayan da aka kama sai a ce in an je kamar police station sai a ce wai ai belinsa za a yi. Belinsa ya kamata ya, ko kuma releasing ɗinsa ya kamata a yi from custody, saboda ai ba shine mai laifin ba. To me yasa suke cewa in an je sai a ce sai dai ai belin ɗaya? To ai in the first place ba shi bai kamata ma a kama shi. Yawwa, ni ma abin da zai zance kenan. Ai bai laifi ba, to me yasa za a kama shi? Yawa, beli kuma ana ba wanda suspect ake ba beli, ba wai wanda ma bai laifi. Shi kawai sakarsa ya kamata a yi fortune cewa san da ba laifi ne ba. Kuma is clear, ACJL din is very clear cewa ba an daina arrest din. So duk wanda ya wannan laifi ne.
You can file for your enforcement your fundamental right. An kama ka ba bisa haƙƙi ba kawai saboda ana neman wani naka kuma kai ba kai laifi. Shi ma ba laifi ba tun da suspecting ɗin shi ake, he is innocent until proven otherwise. Shi yasa awareness ɗin yake da daɗi, mutane su san rights ɗinsu. Da ake jahiltan abin sai yara sun yi laifi sai a je a kamo iyayensu. Amma yanzu kam daɗin ACJL kam ya hana wannan abin. Kuma in kika ga an yi ma sai dai gaskiya rashin sanin ciwon kai ne. A ce an je an kama kai in place of wani. Rashin sanin doka ne. Network ɗinta I think it's down ne. Kamar network ya sauka. Like kuma kin ga bugu da ƙari ma ni duk da ACJL din ma fa ta yi magana bail din when it comes to minors cewa fa ta at all time in dai za a bawa minors persons that are vulnerable da har da minors sun shigo ciki gaba ɗaya a tabbata cewa their best interest ɗinsu is looked into a wannan lokacin. Gaskiya. Haka ne. I think network ya ɗauki, but like she's trying to join us back again. So okay, she's back. Network ɗin ya ɗauke kuma waya ta overheating. So, okay. Atika dai kin yi host ko? Okay, so I'm back. I'm sure kun yi discussing abun ba? And then mun ma zo lokaci it's already 4. So akwai anyone that has anything to add before we conclude? So I don't have much to say, but kawai dai kamar yadda muka faɗa na ɗaya dai da a dinga wayar da kai kafin ma dai wayar da kan ya zama yara ana nusantar da su akan abubuwa na kyau da mara kyau sabida su guji faɗawa ma cikin halin da ma har za a fara tunani ma ya nema za a je a nemi mafita har a ma nemi belin su inga in ana nusar da su irin abokanan da za su yi hulɗa da shi da su gaba ɗayansu sannan kuma yanda za su yi ma'amala da inda za su je da inda bai kamata a gansu ba da sauransu ballantana har su yi wani abin da zai shigar da su cikin wani yanayi ko wani matsala ga fata to ai ina ma za a je a nemo belin su a'a waye zai tsaya masa a matsayin beli don ana yin wa'annan abubuwan za a rage yaduwar laifuka da kuma ma yin laifin shi kansa so kin ga an ce kamar Hausa suke cewa maganin kar a kuma kar a fara to ai ba a ma fara ballantana a tafi ma harkan magana shine ba kama yi laifin ba ma kafin a je ba kama yi laifin ba ma ballantana shine exactly. Bilkisu, do you have anything that I can add in? In my own part, shine I would like to encourage us all, the courts, the police, upholding principle of justice. Victim, state, accused. Duka kowa a bashi nashi haƙƙin. Dan ko da ka yi laifi kai ma kana da haƙƙi. So bai kamata a ce ana azabtar da mutane for unnecessary. Sometimes ma ba wai an yi finding in ka guilty in ba sai kai undergoing through torture da abubuwa wahala kala-kala ga yanda kuma kowa san yanda prison ɗin nan da yake. So ya kamata a yi principle of justice gaskiya. Justice is a three-way traffic. Yeah, exactly. Dama abin da zan faɗa kenan da accused, the defendant, and su kuma mutane gaba ɗaya in the society. It's a three-way traffic. Exactly. Yes. Okay, Tom. Ibrahim, anything you want to add before we conclude? Ko baya jin mu ne? Maybe I meet him. Ko shi ma network ɗin ta taɓa shi. Da network tana taɓa kowa da Nigeria. Muna ji. So my own part gaskiya kuna ji?
muna muna ji, jin ka, ana ji. muna jin ka. Kuna ji na? Eh, bai ma Yawa a my own part muna ji kai gaskiya wa na farko dai mutane a guji laifukan da har za su sa a magana wai kamu ko neman beli ko waye. Sannan na biyu su duka actors na wanda suke criminal justice system su dinga kokari ana bin dokokin nan da ake yanda ya kamata. Daga 'yan sanda ne, daga kotuna ne, daga su prosecutors ne, daga defense counsel ne, duk a dinga kokari kowa yana bin doka sau da kafa na yadda za a samu sauƙin abubuwa ga shi defendant ɗin da shi complainant ɗin da kotun ma da kowa komai ya zo wa kowa cikin sauƙi. Sannan yawanci alƙalai barin ma na ƙananan kotuna magistrate da shari'a court su dinga exploring wannan non-custodial centers. Wannan zai rage cunkoso da yake cikin prison ɗin. A ba mutane su dinga ko tara ko waye, amma sai ya zama hana mutum beli a tura shi prison kamar wani punishment ne in nuna ma na isa ko wani waye haka. shine. So da Allah kamar Isa Wali Empowerment Initiative za su iya ko da program ne a rediyo su dinga ɗauka a dinga wayar da kan mutane akan wannan ACJL ɗin saboda tana da amfani sosai sosai. Mutane su san mecece ita don wasu da yawa ma ba sani ba wani haƙƙi ta ba mutane kaza kaza irin. So thank you for inviting me to this program. Thank you so much. Okay, thank you so much everyone for taking your time out. Mun yi kusan 1 hour muna discussing. I know cewa you have busy schedule, but thank you for making time for us, and then thank you for your suggestions. Inshallah, we'll take it to heart. And then since we are all stakeholders gaba ɗayan mu da ku gaba ɗaya, inshallah, hopefully we'll find a way da za mu collaborate and see cewa an yi implementing ACGL ɗin nan yadda ya kamata. And I'm sorry for going off abruptly lokacin da na tafi. But thank you so much, everyone. Have a nice day. Mun gode, mun gode, mun gode. Thank you so much. Thank you. All right, bye. Thank you. Bye bye.